ఎక్స్పీరియన్స్. అంటే మార్నింగ్ వాటర్ ఫాల్ దగ్గర రావడం ఇదే ఫస్ట్ టైం నేను. సో నాకైతే చాలా బాగా అనిపించింది. సో బోగతా జలపాతం చాలా అద్భుతంగా ఉంది. సో మార్నింగ్ షాట్స్ చాలా బాగా వచ్చాయి. సో థ్యాంక్ యూ నవీన్. బోగతా జలపాతం వాటర్ ఫాల్స్ చాలా వండర్ఫుల్గా ఉందండి. ఎందుకంటే రియల్ టైమ్గా మార్నింగ్ వచ్చి ఫీల్ చేయడం బాగా ఎంజాయ్మెంట్గా ఉంది. సో ఫోటోగ్రఫీలో కొన్ని టెక్నిక్స్ కూడా బాగా నేర్చుకున్నాం ఈ ప్రయాణంలో. హాయ్ అండి. బోగతా వాటర్ ఫాల్స్ చాలా బాగున్నాయి. తీసినంత వరకు చాలా వచ్చాయి, ఫొటోస్ చాలా బాగా వచ్చాయి. ఎన్డీ ఫిల్టర్ లేకపోవడం వల్ల కొంచెం డ్రాబ్యాక్ అయింది మాకు. బట్ వీకెండ్లో వచ్చి సింపుల్గా ఒక 5-6 అవర్స్ హైదరాబాద్ నుంచి ట్రావెల్ టైం, జస్ట్ ఆ టైంలో వచ్చి వీకెండ్ హ్యాపీగా ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు. ఇట్స్ అ బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్. థ్యాంక్ యూ. వన్ ఆఫ్ ద బ్యూటిఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండి బోగతా జలపాతాలు. ఇక్కడ ఫోటోషూట్ ఎర్లీ అవర్స్లో ఫోటోషూట్ చాలా అద్భుతంగా అనిపించింది అండ్ మంచి షార్ట్స్ దొరికాయి. థ్యాంక్స్ టు SIA టీమ్. చాలా బాగున్నది. కొత్త ఎక్స్పీరియన్స్, కొత్త ఫ్రెండ్స్, మంచి టెక్నిక్స్, లైవ్ ఎక్స్పీరియన్స్. థ్యాంక్ యూ. Today we came to Bogatha and Kongala Waterfalls. It's an awesome experience actually. We enjoyed a lot and learned a lot different things, how to shoot, learn few techniques. Thanks Naveen and team for arranging this. Yeah, today we have visited Kongala Waterfalls and it was an amazing experience and we have got some good shots thanks to SIA and Naveen. Kongala Waterfalls, it's really an exciting visit here. It's a very great place and we must explore these kind of places in future also. It's very pleasant, especially the nature is very pleasant and the water what we are seeing here is very pure water and it's very convenient to drink also. The taste is very sweet water here. Definitely it's medicated water flow.
I wish we explore such places in future again and again. And thanks for everyone to join such a great. It's almost like an adventure visit. Thank you. I'm Chandrasekhar. Right now we are at Kongala Waterfalls. This was an amazing experience. Actually, this is my first photo walk. We went for such kind of trips. So this kind of trips are very useful for photography skills, unknown skills we can able to explore. So it's very enjoyable. So thank you for the Naveen for the opportunity of giving me such a photo walk. We will continue this kind of thing in the future. Thank you. Hi, this is Satish Kumar. So it was an awesome trip. So especially this Kongala waterfall. It was an adventurous trip. So still we have to walk 2 more kilometers. So we have very fun, and especially in water we enjoyed a lot. And the water we drank here. So by filling the water bottles. So water was very tasty. So we need to explore this kind of places more. So definitely I will join with SIA Photos, and thanks to Saurabh and Naveen. Thank you very much. Hi, I'm Nala. So today we visited Bogatha Waterfalls and Kongala Waterfalls. So it was actually really amazing experience. Like the experience of shooting, taking pictures at Blue Hour at morning 5 o'clock was really good at Bogatha Waterfalls. And even Kongala Waterfalls was like a really amazing place. Like exploring unpopular places was like really one of a kind experience. So yeah, I had fun and I took a lot of good pictures also. So, thanks to. హాయ్ అండి, ఇవాళ ఇప్పుడు కొంగల జలపాతంకి వచ్చాం. మార్వలస్ ప్లేస్ అసలు, అంటే అన్హిడెన్ వాటర్ఫాల్. సో ఇవాళ నవీన్ గారి వల్ల అందరం చూసాం, అందరూ ఎంజాయ్ చేశారు హ్యాపీగా. సూపర్ ఉంది ప్లేస్. This was my first trip with SIA Photography, and it was wonderful, I guess. The Kongala waterfalls were great. We had great time there, clicked many pictures, learned a lot